Vaheguru, 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 Vaheguru जी का खालसा, Vaheguru जी की फतेह जी. हाँ जी Vaheguru जी, everybody can hear me perfectly fine? Vaheguru, can you guys hear me? हाँ जी Vaheguru. हाँ जी, मैं ना अपने फोन पे हगा जी, आज I'm on my phone and I'm not going to share anything because I'm on my phone and I have a very bad internet here where I am right now. So actually I'm using my phone internet. So I'm not going to share, but we'll still proceed. ठीक है जी. I will tell you, if you guys want to open at your side, you can. We are on Salok 108. 108वें नंबर श्लोक तो कबीर जी दे ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ. We'll start from 108 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ. आओ जी अपन नंबर की है वाहिगुरु जी? श्लोक 108. नहीं, अंग नंबर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਇਹ ਅੰਗ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? अंग मेरा ख्याल 1370 है. चेक कर लो 1370. 108वां श्लोक है. हाँ जी, that's good. बाकी ਤੁਸੀਂ like you can use this श्लोक which I'm going to speak. कबीर हर का सिमरन छाड़ के अहोई राखे नार. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਕਬੀਰ ਹਰ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਛਾੜ ਕੇ ਅਹੋਈ ਰਾਖੈ ਨਾਰ, ਗਦਹੀ ਹੋਏ ਕੈ ਅਵਤਰੈ ਭਾਰ ਸਹਿ ਮਨ ਚਾਰ. ਇੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ this is a weight, not mind. So ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਨ ਹੈਗਾ ਨਾ. ਮਨ ਆਪਣਾ ਇੱਕ this is a measurement of a weight. ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 100 ਕਿਲੋ ਦਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ. somebody can correct me, but ਇੱਥੇ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਭਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ. so never get confused with that. ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਬੀਰ ਹਰ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਛਾੜ ਕੇ ਅਹੋਈ ਰਾਖੇ ਨਾਰ. ਅਹੋਈ is one of the fast ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਬੀਬੀ, ਹਿੰਦੂ ਬੀਬੀਆਂ. so this is for the ਮਾਤਾ ਸੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ. is a deity called Sitla Mata, and some of the ladies, they take they always have this fast on certain days. I don't know which days they are, but from where I am, people used to worship Sitla Mata. Actually, next to my house there used to be a Sitla Mata mandir. And Sitla Mata ਜਿਹੜੀ ਨਾ, for every Hindu deity ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ. they used to travel on certain animal, right? different animals, right? ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਲਸੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਖਾਲਸਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਘੋੜਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਚੂਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ used to be sitting on the rat, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ. he used to travel on rat. and similarly ਸੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਸੀ ਖੋਤਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਖੋਤੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਹਨਾ, donkey basically. she used to ride on a donkey, and that's how they depict her idols and all. So Kabir ji is very straightforward, right? Remember that he doesn't think that it is shame to speak the reality. Sometimes we mince words, but Kabir ji don't. Remember that Kabir ji is very, very straightforward. He never mince words. He never change anything. Whatever is in his heart, so is on his tongue. And obviously, there is no doubt that he was a Brahmgyani. He was one with Vaheguru. So there is no doubt. His mind was at a Satguru level. Because anything which is in Satguru Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj, whosoever's writings are there, they have to be at the Satguru's level.
they have to have the same philosophy as Nankian philosophy, which means you have to meet with Vaheguru through Shabad, not through any physical being. So always remember that. If somebody is preaching something, some deity, physical deity, their Bani was not accepted, right? Yes, the words Krishna, Gopal, Gobind, Ram, Har Har are used in Gurbani, but they all mean, whenever in Gurbani it comes talking about certain deity, actually they are not worshipping the deity, they are worshipping the formless God. ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸੁਣ ਲਓ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਡ ਆਇਆ ਹੈ ਹਰ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਹੈ ਨਾ it is not a physical person, they are all referred to as Vaheguru, as in formless Vaheguru, कोई particular physical deity या entity नहीं है. So we always have to remember that. So here Kabir Sahib is saying, Kabir हर का सिमरन छाड़ के Ahoy rakhe nar. Ahoy, just like I said, it's a type of a fasting for Sitala Mata, in the remembrance of Sitala Mata. Not Sita, Sitala Mata. So Sitala Mata's ride was a donkey. So Kabir Sahib is saying, what are you doing? You are leaving Simran, you are leaving Vaheguru, and you are trying to worship a deity whose ride is a donkey. And in the next line, Kabir Sahib says, Gadhi hoye ke avtare. Remember, avtare word has been used a lot by Kabir Sahib. What is avtare? Avtare means avatar, as in reincarnation, right? And the Gadhi hoye ke avtare par sahe manchar. In India, donkeys are used for carrying a big heavy load from one place to another. All kids, all your family, all your parents and all, they must have seen from their own eyes. Especially they carry, the sand for building material and those kind of things. So here, Kabir Sahib is saying, what will happen if we will leave the Simran, if we'll stop chanting, if we'll stop worshipping Vaheguru, and we are doing these fastings to make certain deities happy. In this case, it was a Sitala Mata. Says, what is the most effective thing which will happen? Sitala Mata will always keep you close to her. ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇਗੀ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, you have worshipped her, so she will keep you close. And who is the most closest thing or entity with Sitala Mata? It is a donkey. So Kabir Sahib is saying, if you are worshipping Sitala Mata, again, these are not my words, it's a Kabir Sahib's word. Basically, he's saying that you are going to become a donkey. So ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ. ਗੁਰਬਾਣੀ always wake us up, right? Our mind is sleeping and our mind should wake up. ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਭਗਤ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? That's why from last 2-3 years since we started this Zoom meetings, I always stress on one thing with Vaheguru Ji's Kirpa. That is that we should not worship a physical person, because if we will worship a physical person, if we will meditate on physical person, when we are chanting, when we are meditating, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, what will happen when we will bring human being in front of our eyes or any physical thing in front of us? We will become that or something which is very close to that person. Same thing is Kabir Sahib saying. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੋਤੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, sorry to use this word, but that's what it is. Donkey ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤੇ ਖੋਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਗਧਾ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਗਧ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਗਧੀ ਮਤਲਬ ਖੋਤੀ, ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਤੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਖੋਤੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹੋਈ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ
the closest thing was khoti for Sitla Mata. So that's what we will become. ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰ ਢੋਵਾਂਗੇ. We will carry 100 kgs of weight on our back, because that's what the traditionally in India donkeys are used for, to carry the weight. आओ जी ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ. ਕਬੀਰ ਚਤੁਰਾਈ ਅਤ ਕਣੀ ਹਰ ਜਪ ਹਿਰਦੈ ਮਾਹੇ. ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੜੇ ਚਲਾਕ ਹਾਂ. We are very clever. We are very clever. ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, to show others, we will do ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, but alone we only play video games, we only do movies, we only watch movies, we do other things, but to show people we'll say Vaheguru Vaheguru, but our mind is where? Our mind is in the movies, entertainment, video games, the other stuff, right? That's why Maharaj has stated again and again, yet you have to listen to your own voice. You have to close your eyes. And what should come in front of you? Nothing. Nothing. You have to look into the empty space. Khali khala. ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਤੁਰਾਈ ਅਤ ਕਣੀ. ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ. We become clever in front of others, but ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜਪਣਾ ਵੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਪ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਗਾਵੇ. Our mind should also chant and our mind should also listen. Till the time Shabad will not touch the mind, the filth will not get released, right? If we have to wash the clothes, we need a soap, we need a washing brush, and then only if we have to do it manually. These days it's so fast, putting it in the washing machine. But in washing machine also, you have to rub the clothes with each other. They are rubbing with each other again and again. They're moving up and down, rubbing with each other. Then only the filth goes away. It has to rub with the soap. Here, what is the soap? Shabad is the soap. The Anhad Shabad. ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ? Through the akhri naam, through the Shabad, Gur Shabad, Vaheguru 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 Vaheguru. ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਰਗੜਨਾ ਹੈ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ. ਸਾਬਣ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਬਣ is Shabad here. So till the time we will not rub it with the soap and water, pariya mat papa ke sang o tope ਨਾਵੇ ਕੇ ਰੰਗ, ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਧੋਣਾ ਪੈਣਾ ਵੈ. ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦੇ ਸਾਬੁਣ ਲਈਏ ਉਹ ਧੋਏ, ਹੈ ਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਹੈ, the clothes which are filthy, we use water and soap, and in contrast for the mind you have to use the Gur Shabad first and then the Shabad to clean it. ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮਨ ਧੁੱਪਣਾ ਨਹੀਂ. ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ? What will happen otherwise? ਸੂਰੀ ਉੱਪਰ ਖੇਲਣਾ ਗਿਰੇ ਤਠਾਹਰ ਨਾਹੇ. ਦੇਖੋ ਜੀ, that's why I always say these translations are real problems, especially the English translations. Here they have done the translation of Suri because they thought it is a sur and they translated as a pig. But here Suri is not a pig. Suri is a suli here, as in the news of death. You know, when with a rope and all, they give somebody, especially in India and other countries, they put a noose on your neck and then they basically pull it off and the person dies, right? The rope is on the neck. तो कहते सूरी ऊपर खेलना गिरे ਤਾਂ ਠਾਹਰ ਨਾ. ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. Meaning, if we are doing the Simran without listening to our own voice, without doing it through the mind, what will happen? We will die and we will be landing nowhere, because ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ
ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਿਸ। ਮਾਈਂਡ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੋ ਇਨ ਥਾਟਸ, ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫੁਰਨਿਆਂ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, but the idea is to bring the mind back. That's why saas gira simran is very very important. You know, I know people do a lot of other ways of simran, waheguru, it's all good, sab nu mubarak hai, it's all good, everything is great, but agar tusi chaਹੁੰਦੇ ਹੋ, if you want your mind should be staying there listening to the shabad, ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਸਿਮਰਨ is very very important. ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੇ। And that's why in these sessions we always try to do ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਸਿਮਰਨ, because that's the most effective one. ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ। ਸਵਾਸ means inhale, ਗਿਰਾਸ means exhale, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ। We have to see where are our ਸਵਾਸ hitting, ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, when we take the breath from our mouth, where does it land into, ਉਹ ਧੁੰਨੀ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਸ ਅੰਦਰ, ਨਾਭੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਭੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। That's why if you remember, I always say little bit tummy in, little bit out, then you don't have to worry, it will automatically happen. When you say va, tummy in, guru, tummy out, va guru va guru, fir ਆਪਾਂ ਡਿੱਗਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, then we will have a support of the shabad. But we are not taking the support of the shabad, and what happens? News of death, right? That's the reason. What will happen when you are doing va and not listening? 5 thieves will come into picture. 5 ਚੋਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। A lot of people complain, they say, why I see bad thoughts. I get all these questions all the time. Why I see bad thoughts, bad dreams, lusty dreams when I started japing the naam. And I always tell them, when the room is closed from ages, there is a dust which is accumulated. ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਤਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੱਜਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਜਰ ਕਪਾਟ ਨਾ ਖੁੱਲਸੀ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਖਲੀਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਹੈ, the 10th door, it has a lock, and that lock is so rusty, right? You can only open it with the key of shabad. ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਪੈਣਾ। So that's why till the time mind will not listen to that shabad, we will not be able to clean it. But when we start cleaning it, because it was closed, this room was closed and dust is accumulated, and we are trying to clean it, the dust will come out in large number. What is dust? It is a filth, just like our thoughts. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਬੜੇ ਇਹ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੋਲ ਵੀ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਅੰਦਰ ਮਿੱਟੀ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਧੂਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਡਣੀ ਹੈ। It is going to fly, it is going to come into our eyes. Same is our mind. When we start cleaning our mind is, since before we didn't even knew that we are taking thoughts. ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਲ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। We are taking the thoughts again and again. We didn't even knew. But now with Vaheguru Ji's Kirpa, through the Gurbani Guru, we have understood that we have filth accumulated. And now we are noticing that filth. Thoughts were there before that also. We didn't knew about those thoughts. Right? ਸਾਨੂੰ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ thoughts exist ਕਰਦੇ। But now, since we know about these thoughts and we have started cleaning our thoughts, we have started killing our thoughts, we see our thoughts. ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਫੁਰਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। So that's the reason with Vaheguru Ji's Kirpa, we have to think about it. We have to think about these things ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੁਰਨੇ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। And it is good sign, it is a good sign, but
if you are doing the Simran from last few years and or last few months, and still you are seeing those thoughts, then there is a problem. That means we are not applying the jugti correctly. We are not listening to Gurbani. नहीं तो मतलब भी कोई नहीं है जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁਰਨੇ ਆ ਜਾਣ, कभी possibility नहीं है after some time. But maybe it is some time which has passed and we are not putting much effort. Maybe we are just doing it for 15-20 minutes. Maybe we are not regular. Remember few tips. We have mentioned it in the past. Choose a place. Repetitively use the same time, use the same place to jap naam. It is very effective. And the place, if it is at your home, make sure it is a clean and a tidy place. Why I am saying this? We have to clean our mind, right? So ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, although we are sitting physically, we should not be sitting in the gand unless it is absolutely necessary. We have been present in a place where there is a lot of garbage. That's a different thing. But in reality, if you have an option, make sure it is a clean, dedicated place, only and only being used for bhakti. Try that. And Swas Giras Simran Bakri Bani. Vah Guru, Vah Guru, Vah Guru, Vah Guru, Vah Guru. Then once the thoughts are going less and less, then what we have to do? Vah Guru, Vah Guru, Vah Guru. To make sure your mind is listening. Vah Guru. And then Antargat. Then totally depends on the mind. Mind is chanting, mind is listening. But when you move to second and third state, make sure your amount of thoughts have been reduced. ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਘਟ ਗਏ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਫੁਰਨੇ ਆਣਗੇ. You will not know. 5 thieves will come. Calm will say, okay, give him calm thoughts. Krodh will say, give him angry thoughts, right? Lust, greed, anger, attachment, all sorts of things will come. So we have to check. That's why it is very important that we sit silent and we अपने अंदर दी खोज करते हैं. We search inside. की हो रहा है मेरे अंदर? Okay? In Austin camp, we will try to go very, very deep into the Dhyan Jugtis. We don't have much time here in the evening. But when we'll have a full day, 10-12 hours of a day, we can discuss about how to learn how to put a Dhyan inside. Outside and inside, how to put a Dhyan. What is going on inside? We'll go step by step by step by step. So that's what we have to learn from Gurbani. Hun Gurbani sanu skhondi pai hai, right? We have a sangat. But if we don't want to learn, then that's up to us. So Maharaj ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸੂਲੀ ਉੱਪਰ ਨਾ ਖੇਡੋ, right? Focus, ਸੁਰਤ ਲਾਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ. ਕਿੰਨੇ ਸੁਰਤ ਲਵਾਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਕਿੰਨੇ ਸੁਰਤ ਲਵਾਣੀ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ. ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਹੈ. ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲਵਾਓ, ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਪਵਾਓ, ਮੇਰੇ ਬਸ ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸੁਰੈਂਡਰ है ना? जब हम होते तू ना ही. ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ. ਸੁਰੈਂਡਰ. ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ. ਠੀਕ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਵੜਨਾ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਣਾ. Your mind should be inside the Shabad. Har mein tan mein har. Man Shabad ch te Shabad man vich. Then only we will realize who we are, from where we came, where we have to go.
आओ जी, we have almost 23 minutes. Let's do a quality Simran. पहले बैकरी बाणी, फिर मदमा, फिर अंतर्गत, and then we will try to listen to voice of Vaheguru. आओ जी, let's start. Vaheguru, 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 Guru, Vaheguru, 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 Guru, Vaheguru, 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 Vaheguru,
Guru, Vaheguru, 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 Guru, Vaheguru, 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 Vaheguru,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। Now we have to go अंतर्गत। अपना अंतर्गत सिमरन करना हो। मान नहीं बोले ते मान नहीं सुने। Mind should chant and mind should listen, and our eyes should be in the front of our nostrils. Now जी शुरू करिए। I will speak loud and you sync up with me. ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
Vaheguru, 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 Vaheguru. Or totally focus on the Shabad, Anhat Shabad, if you are listening. For those folks who have not heard the Anhat Shabad, they should do Antagat Simran. For the ones who hear the Anhat Shabad, please focus on that. You can do, if there are still thoughts, you can do some Simran with it. Antagat, Vaheguru, 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 Vaheguru. If there are no thoughts here, this is called Dar, the door of Vaheguru. Here you should focus, even if you don't hear the Shabad, totally focus inside your ears and see, you might hear it today. Totally focus on the Shabad. Keep on listening. Totally relax your body. बिल्कुल शीर नो ढिला छड़ दियो. And if you get a thought here, inhale from your nostrils, hold your breath for a few seconds, and then exhale. Do this practice. Try to listen to the Shabad. तामी अगर ध्यान नहीं जुड़दा पिया ते नाल नाल सिमरन करी जाओ. Sometimes when we hear the Panj Shabad, it's
very difficult to focus on the Panchavat, whereas on the Sahaj Dhan, it is easy to focus. Keep on listening to the Shabad. Keep on looking in front of your eyes. ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਲੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ. ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਮੈਨੂੰ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖਿਆ ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ. Now just open your eyes a little bit. ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖੋ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਲੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ. Keep on listening to the Shabad. And for those who don't listen to the Shabad, they can do Antargat Simran. ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਲੀ ਕਲਾ 'ਚ ਦੇਖੋ. Look at the empty space. More closer you look, better it is. Close. ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖੋਲੋ ਦੇਖੋ. Open your eyes a little bit more. ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਖੋਲੋ. ਸਾਰੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੀਆਂ. Open your eyes fully now, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਅਮਰ ਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ. ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਭੁਲੈ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ. ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤੈ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ. ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ. ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. We'll meet tomorrow at 5 p.m. ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ. ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ I wanted to share with you. After the camp, which is the camp Austin camp is from 26th to 28th, return on 29th, but then I'm going to India. The classes will continue, however. I'm going to India from December 2nd onwards, almost whole December. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ